Οι θάνατοι από την κακοκαιρία στις Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ξεπεράσει τους 60, με τουλάχιστον 27 από αυτούς να καταγράφονται στο Μπάφαλο της Νέας Υόρκης, την περιοχή που πλήττεται περισσότερο από τον φονικό κυκλώνα. When we're supposed to be celebrating all the joys of the holiday season, there are people that will be making arrangements for funerals for family members. Μια γυναίκα άκουσε έναν 60χρονο να εκλιπαρεί για βοήθεια στην αυλή της. Τον βοήθησε να μπει στο σπίτι της. Ο άντρας όμως χρειαζόταν νοσηλεία. Τα σωστικά συνεργεία αδύνατο να προσεγγίσουν την περιοχή. Η ίδια απελπισμένη έκανε έκκληση στο Facebook. Lose his life in my house. I have did everything that I can do. This man needs help. Οι διασώσες τελικά κατάφεραν να προσεγγίσουν και ο άνδρας μεταφέρθηκε στα επίγοντα. Downtown Buffalo conditions so bad, first responders haven't been able to get down these roads to get to people in need. One mother pleading for help for more than 15 hours, saying her baby son is on a ventilator, but they lost electricity. She says she's been having to give manual breaths just to keep her son alive. Το μωράκι τελικά κατάφερε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο και είναι καλά. Η κατάσταση στους δρόμους ανεξέλεγκτη. Για πρώτη φορά στην ιστορία της περιοχής κολλούν τα εκχιονιστικά για τα οχήματα της πυροσβεστικής. Οδηγοί εγκλωβισμένοι στα οχήματά τους για 2 και 3 ημέρες. Almost 12 hours. Relying on the kindness of strangers for food. We each got a water from the semi-truck driver and just the sandwich and a granola bar from him. And officials still want people off the roads in Buffalo so that first responders can get to the people stranded and needing help. Χιλιάδες σπίτια χωρίς ρεύμα και χωρίς ζέστη. Η κυβέρνητης της Νέας Υόρκης επικοινωνεί με τον Τζο Μπάιντεν, ο οποίος εγκρίνει άμεσα έκτακτο πακέτο βοήθειας προς την πολιτεία. Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν ότι τα ακραία καιρικά φαινόμενα δεν έχουν τελειώσει ακόμα. This is going to increase the amount of rain that falls in the west, and there's going to be a lot of mountain snow. In fact, the rain that we're going to see could lead to some flooding, snowfall. Από το κάδρο δεν λείπουν εκείνοι που επιχειρούν να εκμεταλλευτούν την κατάσταση προς όφελός τους. Κάμερες ασφαλείας καταγράφουν εισβολές σε καταστήματα που εξαιτίας του ψύχους είναι κλειστά, ενώ οι εισβολείς εξαφανίζονται με κάθε λογή σε εμπορεύματα. Η αστυνομία του Μπάφαλο έχει ήδη ανακοινώσει συλλήψεις.